Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is our third week. In this third meeting, I'm going to give you some explanation about the first genre of literature. We call it as fiction. And as the time went by, the term fiction changes. It changed into another term that we call it as prose. Okay. Okay, what is fiction? Okay, let's discuss first. That literary, as already discussed in a previous meeting, that literature used to be classified into epic, drama, and poetry. Jadi pada awalnya karya sastra itu diklasifikasikan menjadi epic, drama, dan poetry. Nah, epic itu apa? Epic itu ya yang lebih kita kenal sekarang sebagai fiction atau prose. The term fiction was used since prose from novel replaced the term epic in 18th century. Jadi setelah abad ke-18, 1700-an, itu istilah fiction itu digunakan untuk menggantikan epic. Epic itu ya yang bersifat prosa. Ya, yang bentuknya prosa seperti novel dan lain sebagainya. Traditional epics are written in verse, however different from other form of poetry. It has narrative structure, characters, and plot pattern. Nah, pada awalnya novel itu atau prose itu tidak seperti sekarang. Jadi yang dikatakan prose di sini yang disebut epic pada waktu itu ditulis dalam sajak-sajak yang berbaris-baris, gitu ya. Akan tetapi berbeda dengan sajak yang ada di poetry, sajak puisi. Itu kalau epic itu memiliki struktur narasi, mempunyai karakter, dan juga memiliki plot. As the position of epic weakened, it was eventually replaced by the novel. Nah, muncullah kembali pada perkembangannya muncul prosa yang baru yang disebut dengan novel. Sudah tidak menggunakan sajak lagi atau persajakan lagi, melainkan murni berupa novel. Nah, tuh. Dan pada perkembangannya juga, fiction setelah menggantikan istilah epic after replacing the term epic in the 18th century, and fiction is classified into short story, novel, or novella. And right now, if you look at the digital world, kalau kalian melihat di dunia digital, bahkan sudah ada perkembangan lagi. Kita punya manga, punya kartun gitu ya. Kartun itu bersifat lebih dekat ke drama sebetulnya, kan naskah drama, kartun, manga. Bahkan kita punya e-novel ya. Jadi novelnya sudah internet based. Itu sudah tidak terbitan buku lagi. Akan tetapi pada dasarnya yang berubah hanya medianya saja, struktur naratif, kemudian elemen-elemen internalnya ya, atau internal elements itu masih sama. Okay, short story, novel, and novelette or novella. Okay, what is short story? This is work of fiction ranging in length from 1,000 to 15,000 words. Jadi short story itu adalah sebuah fiksi, sebuah prosa yang pendek. Ya, sekitar kurang lebih 1.000 sampai 15.000 kata saja. It is short enough to be read at one sitting and long enough to produce the desired effect on the reader. Gitu.
It focuses on creating the mood rather than the plot. And it is based on single incident or one central moment of action in the character's life which is effective to stir up emotion of the readers. Ya, jadi tidak seperti novel yang sangat panjang, yang plotnya itu sangat progresif dari awal sampai akhir gitu ya. Yang komplikasinya itu cukup banyak. Novel itu short story itu tidak. No. It is just based on single incident or one central moment of action in character's life. Only one moment or a moment. And it chooses one particular point of view relating the action through the eyes of one particular figure or narrator. Biasanya menggunakan satu sudut pandang yang berkaitan dengan kegiatan atau aksi dari mata dari karakter tertentu atau si narator itu. Sering itu naratornya itu berupa the first point of view, first person point of view, sudut pandang yang pertama. And then the second one we have novel, containing various events intertwined, causing a more complex problem, presenting a slow and gradual build-up of suspense, and generally in a descriptive style. Nah, novel itu lebih panjang lagi, gitu ya. It containing various events intertwined, causing a more complex problem. Dengan permasalahan yang cukup banyak, komplikasi-komplikasi yang cukup banyak. Dan biasanya dalam gaya-gaya yang deskriptif. And it experiment with various narrative perspective. Biasanya perspektif naratifnya juga bermacam-macam. Nah, novel itu cukup banyak jenisnya. Setidaknya secara tradisional, we have picaresque novel. It relates the very experience of a fragrant robe in his conflict with the form of society. And the second one, we have Bildungsroman. It is a novel of education. It describes the development of a protagonist from childhood to maturity and happy ending, for example. And then epistolary novel uses letter as the mean of first-person narration. And then we have satirical novel, highlights weakness of society through the exaggeration of social convention. And again, the kinds of novel still develops ya, tergantung dari sudut pandang mana kita mengklasifikasikannya. Kita mengelompokkan novel tersebut dari sudut pandang mana dulu gitu ya. Ya, ada post-colonial novel, ada historical novel dan lain sebagainya. And then we have utopian novel or science fictions. Create alternative world as a means of criticizing real socio-political condition. Gothic novel Gothic yang latar belakangnya itu gelap gitu ya. Horror misalnya. Detective novel tentang detektif. Romance. And some other novel that I have already told you. Bahkan ada novel-novel yang picisan gitu ya. Novel yang sedikit vulgar itu juga cukup banyak pada awal-awal dekade 1990-an atau 1980-an di Indonesia ini. And the second kind of fiction is novella or novelette. Okay. Novelette. What is novelette? It holds an intermediary position between novel and short story. It is in between short story and novel. Jika short story itu sangat pendek dan novel itu sangat panjang, maka ini ada di tengahnya. Compared to short story, there is a greater development of the character, theme, and action in novella. Kalau dibandingkan dengan cerita pendek, ini ada perkembangan yang jauh lebih besar dari sudut karakter, tema, maupun ke action di dalam novela tersebut. It usually consists around 45,000 words or more,
kurang lebih sekitar 45.000 kata. Salah satu novelette itu yang cukup terkenal adalah The Old Man and the Sea. Oke, kali ini Ernest Hemingway misalnya kalau kalian mau baca tuh. And then right now we are discussing the elements of fiction. What is the element of fictions? The first one is plot. And then characters, point of view, and setting. Simply, plot describe what happens. Apa sih yang terjadi itu adalah plot. Theoretically, you may read the source of this presentation show. And then, characters, who act. Apa yang terjadi. Kemudian, siapa yang bertindak, siapa yang berkegiatan. Then we have point of view. Who sees what? Siapa yang melihat apa? Dari sudut pandang mana? The first person point of view, second person point of view, the third person point of view. And then setting. Where and when do the event take place? Kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi? Okay. Plot is the logical interaction of the various thematic elements of a text which lead to the original situation as presented at the outset of the narrative. Plot itu adalah sebuah interaksi logis antara berbagai macam elemen yang tematik dari sebuah teks yang akhirnya membentuk sebuah situasi yang original seperti yang disajikan pada landscape atau pada tayangan naratif. Apa yang terjadi di awal, di tengah, sampai di akhir ya, mulai di orientation dan lain sebagainya. And then traditional plot line. Biasanya secara tradisional plot line itu seperti ini. We have exposition, pengantar, complication, climax or turning point, and then resolution. In some words, exposition biasa juga disebut dengan orientation ya. Kalau di istilah di SMA itu struktur teks narasi itu ada orientation, complication, climax. Nah, kasusnya ini kalau dalam novel itu bisa berulang-ulang. Exposition, complication, climax, and then resolution, complication, karena masalahnya cukup banyak ya. Konfliknya cukup banyak ketika di novel. The exposition or presentation of the initial situation is disturbed by a complication, which produces suspense and eventually leads to climax or crisis or turning point. The climax is followed by a resolution of the complication with which the text usually ends. Dan klimaksnya itu diikuti oleh resolusi atau penyelesaian masalah dari konflik tersebut. Okay. Now, of course, to form such kind of plot, itu kita memerlukan orang-orang yang beracting di sana, yang melakukan yang berkegiatan di teks narasi tersebut. Okay, and then we have characters, and then we have some kinds of characters. The first one is typified character, flat, dominated by one specific trait. And then individualized character, or round character, denotes a person with a more complex and differentiated features. Okay, and then how is the modes of presentations or characterization? How the characters behave atau characterization. Caranya yang pertama adalah explanatory, telling narration, describe a person through a narrator. Dari karakterisasinya atau perwatakannya dilakukan dengan deskripsi dari narator. And then dramatic, showing dialogue or monologue. The image of a person is shown solely through his or her action and utterances, without inferring commentary. Leave the objective perception of judgment to the reader. Okay. And then point of view. We have several point of view. The first one is omniscient point of view. It refers to the acting figures on the third person and present the action from all-knowing perspective. Yang pertama itu omniscient point of view.
sudut pandang orang ketiga yang serba tahu gitu ya. Orang ketiga yang serba tahu, semuanya tahu dari semua perspektif. Dari perspektif protagonisnya, antagonisnya, dan semua karakter. True external narrator who refers to protagonist in the third person. Okay. And then we have first person narration. Present the action as seen through a participating figure who refers to her or himself in the first person. Adopt the point of view either of the protagonist or a minor figure. Then we have setting. What is setting? Setting denotes the location or historical period or social surroundings in which the action of a text develops. Setting itu ya waktunya kapan, lokasinya di mana, lingkungan yang seperti apa. Okay, that is the elements of fictions. Okay, I hope you could grab some important message from this video, and don't forget to give comment and answer my questions in our web forum. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.